Bella ragazzi e ragazze, andiamo a scegliere il personaggio, l'elfo umano, lucertola, nano non morto, elfo non morto, umano non morto, tutti gli altri non morti. Principe rosso? Ma perché non scegliamo qualcosa ogni tanto di strano? Dai. Madonna, guardate che roba! Quanta personalizzazione c'è! Classe, forza, talenti. Andiamo, dai, mi piace, mi piace. Di solito lo faccio sempre con i personaggi normali. It all happened like I knew it would. A single drop of source magic. And, like flies to honey, the monsters swarmed. The rebel panicked. The carnage began. And the magisters pointed their fingers at me. Just as I'd planned. I was shackled and collared, and sent to Fort Joy. I'd come here to kill Godwoken. But instead, I became part of their story. Divinity Original Sin 2 Definitive Edition. So, still a bit groggy, are we? Don't worry, the sedative will wear off soon enough. Easy now. No need to hurry. Get your bearings and report to me upstairs. Farmi rapporto. Ok. Ah, mi ha fatto... Sono nato adesso. No, non devo sdraiarmi. I'm supposed to send people down to the dungeons, not the other way round. Rubbish. Boring. Spazzatura. Ah, spazzatura. Non c'è niente. Io la parte iniziale credo di averla già fatta da qualche parte, però sì, ma devo passare. Cassa, porta, candelabro. Non c'è nulla, eh? Chiusa. Io sto prendendo tutto. Bottiglia.
more chipper. Yes. Looks like that collar fits you snugly enough. Nice. Ah, ok, scusa. There you are. Not too tight, I hope. In the meantime, your next stop will be Magister William. You'll find him on the other side of this deck, in the officers' quarters. Forma della stanza. Nobile. Oh dear, I'm afraid you're a long way from home, milord. A long way. Index fingers Servitù. pressed to her lips. She pauses a moment to give you a scrutinizing... My word. You do seem a Attenzione, bit fai molta befuddled. Oh, well, attenzione. I'm sure you'll soon gather your wits. A new life awaits, and if you're a particularly good boy, perhaps a cure as well. An end. Good God! There's been a murder here. Ugly sight, isn't it? Burns me up. Sì, this happened è under our vero. protection. Pessimo spettacolo. We're extremely lucky no Voidwalker followed the source that did this. She looks up at you with a mirthless smile. I was on duty in your room when you're one of the Ah, è only venuto indisputably l'omicidio. innocent people on the ship. Unless you can commit murder in your sleep, of course. Figured as much. Listen, I could use someone to keep their ears open among the... Bring me a good lead, and I'll throw in a shiny gold coin for you. How about that? Thanks. I just want to catch whoever did this before they hurt anyone else. Come on, please, no, sir. A no doesn't become a yes overnight. I'm busy watching for clues, sorcerer. Go take your sub-story somewhere else. Never thought you'd end up a prison guard, Vic. My prince. The cook bows slightly and wipes her hand. Forgive me, your highness. I didn't expect... Well, anyway, whether I had... She nods and smiles wanly before returning to her duty. You've got this wolf on a leash now. As soon as the Inquisitor gets here, we'll hang you right over the side of this ship with it. A broad dwarf sits totally upright on the bench, eyes closed, palms face up on his knees. His beard is a cascade of meticulous plaits. He raises an eyebrow as you approach, but doesn't open his eyes. Listen up, boy. You hear that? Never thought you'd end up a prison guard, Vic. The ship, of course. Your kind have always hung closest to our divine. A wave of sound washes over you. The unintelligible chatter of your shipmates, the groaning of wood from floor to ceiling, the boom, crash and crackle of waves around you, complaints from the sea itself. And? Why won't you sing? I forgot how to sing. I did. Sick as a leper's cat. From the state of it, I'd say she's being cared for by a bunch of beardless babes who never loved anyone but their own mums. But there's more. Listen close. There now, just like that. Overboiling a bit of cabbage becomes a Squeak! Aha! His eyes snap open as his countenance breaks into an expression of joy. One great There. You heard it, didn't you? I knew it. I knew it. Aye, this is good news, boy. No, you beautiful idiot. That wasn't any rat. It was the wheel. Squeaks whenever the helmsman... Burn my beard. That means... If we've been travelling for... Yes, only 10... no indeed, boy. But that... The dwarf leans back from the table and strokes his beard, gold medallions. That'll be all. Thank you kindly, boy.
He continues stroking his beard. Always hung closest to our divine, like wolves around a campfire. Name? Well, you aren't here on my list. Scram, eh? We're trying to catch a killer here. It was one of them. I know it. Would you put a knuckle in it? I'm trying to concentrate. Hit you fair and okay so far. I'll give you that knuckle if you keep carrying on. Glad to hear it. You head on in now. Williams will get you sorted fast. Just skip to the part where I reassure you. Bubbles tried on her, and if she tried... Standing at the center of the room, you spot a sorcerer haughtily eyeing a pair of nervous-looking magisters. They keep their crossbow trained upon her as she's being interrogated by an officer. So you admit it then? You murdered that poor fella? Yes, I did. But of course, that was only the beginning. She turns her head and looks you straight in the eye. There are others whose lives must end. Good God, the woman's mad. You there, sorcerer, go and fetch Magister Siwan. We need to do more than collar this maniac. We need to shackle her, hands and feet. It means your journey draws to a close. She reaches for her collar and simply removes it. I'm just about to create a... Subdue her, men, quickly! If she casts source, the Voidwoken will... She smiles with wicked satisfaction. Precisely. Oh. Che casino è successo? What's happened? That doesn't bode well. Onwards and upwards. E andiamo in giro col secchio in testa. God damn it! Need to get off this wreck and quick. What in blazes? Something's pounding on the hull. The marking on the door was... You press your palm against the door to open it. The wood feels neither cold nor warm, but simply grey. The crimson drains from your hand. It doesn't budge.
ancients, I need to get off this ship. Sì, ma così muoio. E qual è la possibilità di non morire, scusate? Di scappare? Non mi sembra che ci sia possibilità di scappare. Interessante, abbastanza. The moment you touch the door, you pass through. The skeleton is... No. It catches fire. The skeleton looks up and note... Oh. Yes? Shouldn't you be running... The skeleton groans and... Yes. No wonder you ridiculous creatures keep dying. Why on earth would I do... And given that this... Speaking of which, do you not have lifeboats to fight over? Remember, one... The skeleton resumes... Allora, è un po' incasinato, nel senso che uno che non ci ha mai giocato al primo, non ci può fare tantissimo. Se io esco muoio, vediamo. Ma perché devo combattere per forza? Non posso andarmene, scusa. Allora, lui mi fa 4. È venuto da dietro. Porca loca. Anche l'altro scemo adesso arriva. Arriva sto scemato, anche lui arriva. Dai.
Sì, ma c'è un mega serpentotto, non c'è... Allora, qui che cos'è? C'è qualcuno qua? Dai, serio? Non c'è nessuno. Avevo visto che c'era qualcuno. Ok. Hanno preso fuoco. Ok. Vabbè, ma proprio è un cavolino di Bruxelles, eh. Ma ho dato a lui o me la sono data a me la... che mi sono infiammato. Vai Marco. Ah, sei serio. È andata malissimo ragazzi, ma io non riesco a capire. Questa porta qua non c'è verso di aprirla. The moment you touch the door, your belly goes hollow and your skin goes pale. Allora, finché bisogna andare in giro a cercare, siamo tutti d'accordo. Però poi fino qua alla parte di cercare è una figata, no? Questo cane. Qua è chiuso. Le scale, torniamo giù.
Questo non si apre. Io non ho la più pallida idea. Mi sono infuocato, bravissimo Marco. The moment you touch the door, Non lo so, sinceramente un po'. O ce l'ha questo qua. E allora levalo se stai trasportando troppo peso, ciccio. Non ho trovato una. Facciamo il salvataggio. Combina che voglio solo muovermi. Niente ragazzi, non possiamo più fare nulla. Non voglio raccoglierlo. Oh, eccolo là, aspetta. Ok. Non lo voglio. Allora. Qua sopra. Oh, bravissimo. Non la voglio. you pass through the skeleton is... No. It catches... The skeleton... Oh. Yes? Shouldn't you be running or screaming or some such? The skeleton groaned. Yes. No wonder you ridiculous creatures keep dying. Remember, one of... The skeleton resumed... Sì. Fatto da. Dove vado? Remember, mi dai la chiave? Vabbè, diciamo che la nostra esperienza con Divinity, credo che anche nell'altro video sia finita qua. Sì, avrei cercato anche di aprire, ma è tutto chiuso. Non so che cosa ci devo fare io qua. No, ma caspita. Vediamo, mica che magari è... Devo solo tornare giù. The dwarf lies in a heap on the floor. His great beard you hear a faint... È un po' morto magari, no?
Ifan lies motionless, curled, his eyes flicker open. Lucian. Ifan cries out. Per quale motivo mi devi iniziare a fare un gioco così? Not the final dark. Not yet. It's no use. The dice roll darkly. A parte che parlano come se non è successo nulla, invece sono quasi tutti morti. Magari ha appeso pure l'orbe, credo. Sì. Ti pareva che c'era qualcosa di chiuso? Sembrava un po' strano. The Magister lies on the floor. Tutti sei morti. Ah, sei serio? No. Forse è tornato di giù. All'inizio. Azione. Ecco. Ok. Possiamo passare. Well, that explains the smell. E poi la diamo giù perché no, sta scatola. Ecco. No, c'è nulla. Ed è chiusa. Ed è chiusa. Ed è chiusa. Did you expect a needle? Pieno, cosa faremo mai? Un uovo. Facciamo le galline sulle navi, Fico. Va bene ragazzi, io non so davvero come andare avanti. Devo chiedere a qualcuno di amico più esperto. Vabbè. Allora, io vi ringrazio e ci vediamo alla prossima volta, perché a sto punto non abbiamo combinato praticamente nulla di Divinity Original Sin, perché se vado su mi massacra i lucertoloni, quindi sinceramente ho scelto la lucertola, ma nulla da fare. Ciao ragazzi, alla prossima.